থেকে সহজ একটা ওয়েতে আমরা এই মুহূর্তে একটা টি শার্ট ডিজাইন করা শিখবো এবং সেটা হচ্ছে ফটোশপে। আমরা প্রথমে গুগলে যাওয়ার পরে টি শার্ট লিখে সার্চ করলে অসংখ্য টি শার্ট পেয়ে যাব এবং অলরেডি এই ধরনের টি শার্ট আপনারা যে নিজেরা চাইলেই তৈরি করতে পারবেন সেই ধরনের টিউটোরিয়াল ভিডিও আমরা অলরেডি দেখে ফেলছি। এবং এখন আমরা দেখব যে যেখানে একটা সিম্পল একটা টি শার্টকে নিয়ে সেটাকে কিভাবে নিজের মানে সব থেকে সহজ একটা প্রসেস যেটাকে বলে নিজের লোগো টোগো লেখাটাকে বসানোর জন্য। আমি যে কোনো একটা নিলেই হবে। দেন এটাকে আমি ওপেন করব ফটোশপে। দেখেন এখন এই টি শার্টটাতে আপনি আপনার পছন্দের কোন লেখা জোখা মনে করেন যে এই একটা বক্স তৈরি করবেন, সেই বক্সটার মধ্যে আপনি একটা কোড দিবেন, সিম্পল কোড, সিম্পল ফানি। Life is really simple, but we insist on making it complicated. খুবই চমৎকার একটা কথা। Some people are like cloud when they go away. It's brighter day. A best friend is like a four-leaf clover, hard to find, lucky to have. আমরা এই কথাটাকে চমৎকারভাবে প্রথমে আমরা টাইপ টুলটা নিয়ে একটা বক্স তৈরি করব। এখানে সে বক্সটার মধ্যে কন্ট্রোল ভি দিয়ে লেখাটা পেস্ট করব। এটা জুম করে ওয়েবসাইটটাও চলে আসছে। লেখাটাকে বড় করি। কন্ট্রোল টি চেপে চাইলে ছোট করতে পারবেন। A best friend is like a four-leaf lover, hard to find, lucky to have. এবার যদি এটা কালার চেঞ্জ করতে চান বা এটার আমরা প্রথমে একটু ব্লেন্ডিং মোড নিয়ে কাজ করব। ব্লেন্ডিং মোড কোনটা পারফেক্ট হয়?